Hello students. In the last classes we have discussed about the meaning, objectives, features, advantages, disadvantages of the cooperative societies, and how many type of cooperative societies are there, how to formation is doing, is everything. On these classes I discussed with the accounts and audit of the cooperative societies. So here first is we are discussing about accounts and audit of cooperative societies. So here what is the first we'll discuss what are the accounts were to be maintained here, and afterwards we will discuss about what is the audit of cooperative societies. So first we'll discuss of the accounts, which are accounts are there. There are the three type of accounts are here. So that is the one is the common book, statutory books, and non-statutory books. So in that common books means commonly preparation of balance sheet and commonly preparation of final accounts were to be take for the common books of accounts here. So first is a journal. Journal means what you people have to know about it. Journal means whatever the cash transaction we are recording, that should be post cash or maybe there or maybe credit also be there. That should be post on a particular journal. So that journal we have to be record from the particular book, that is journal book. The next is subsidiary books. So subsidiary books means this is a secondary book. So here whatever the transaction, general transactions are there, that is we have to divide it into the two parts. One is a cash transaction and one more is a credit transaction. So cash transaction we have recorded from the cash book and credit transaction we have recorded in the subsidiary book. Then ledger. Ledger means whatever the journal entries are there, that is maintaining separate account from the particular item. So that is we have to journalate from the particular journal entries. So that is a journal entry. So these are the four books of accounts we have to be maintained here. The next is the statutory book. Statutory books means it is a book of accounts maintained from the officially from which are the act is required from preparing. So that is statutory book. First is member register. Member register ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ to record all the members who are there from the particular association, particular having the society. So that account should have to be maintained in the members register. Then active and non-active member register. Active and non-active register andre active means who are participated in the particular society. Non-active means they are only registered in the name in the society and they are not be involving from the activity, they are from out of the society. So that is we people we can call as a non-active partners or maybe non-active members. So that register non-active and active should have to register from the particular members name in the register, that is you can call as an active and non-active members register. Then share register. Share register means how many shares they are to incurring, that is we have to record it in the particular book, that is a share register. Then debenture register, how many debenture we are issuing from the particular members, so that is a debenture register. Then minute book of the members meeting. Minute book means total whatever the in meeting proceedings are going on, that is we have to record it. ಅಂದರೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಹಿಯರ್. Then stock register. Stock register means how many stock is there, opening stock, closing stock, inventory stocks, whatever the stocks is there, that is we have to record it from the stock register. Then asset register, how many assets are there from the total society, what are the fixed asset, what is the current asset, these are should be registered from the asset register. Then investment register, how many members are invested their investment or maybe capital from their particular society, that is a we have to maintain from the one book, that is investment register. Then dead stock register. Dead stock register means that some other stock is not be used from the particular time period, so that is we have to store from the particular area or maybe particular room, that is a dead stock anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. So that is whatever dead stock is that is you have to record it from the dead stock register. The next is non-statutory. Officially what are the non-statutory which are not mandated, so that is the non-statutory, that is inward register. Inward register means whatever the information some other people are committing us, ಯಾರು information ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ, so that is we have to record it from the inward register, who are
sending the information to us. Then outward register means we are sending some information to other person. ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, so that complaint is registered from their particular register book from the name of the complainant. Then remark register. Remark means if you have any suggestion or maybe any guidelines or anything comments are there, so that is you have to be recorded from the remark register. Then notice register. If you have to send any notice from the register members, so that is we have to maintain from the one particular notice register, so that is we can call as a notice register. Okay, so next we will discuss here in their financial accounts will be coming here. There the financial statements also be there. What are the statement that is, one is trial account, trial balance, and trading account, then profit and loss account, and balance sheet. So these are the financial accounts we have to maintain here. One is trial balance, and one was trading account, profit and loss account, and balance sheet. These four you people have to know about. I don't have to be discussed with the separate of this one. Okay, these financial statements they have to be prepared here. From the four, that is trial, one is trading account, profit and loss account, and one more is a balance sheet. Okay, the next is audit. Audit means what? It is a very mandatory function from the cooperatives. So audit of cooperative society. First we will discuss what is audit, then we will see. So audit is the statement. Yes, audit is always one statement. Audit is an examination of, okay, audit is a one examination. Okay, audit is examination and verification of the financial statement. ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಸನ್ನು ಇದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? Audit may be defined as, the R.J. Williams has explaining that what is the audit. It is a book. Yes, audit is a examination. So audit is a one examination. In examination what they are doing, if the books and vouchers of the business, yes, here what they are examining, books and vouchers and the receipts. So books and vouchers they are examining because of, with the view of ascertaining whether balance sheet is properly drawn or not. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೋಚರ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ದ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ವೋಚರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 4 type of audits. That is, one is statutory annual or maybe annual audit, continuous audit, internal audit, and interim audit. So statutory audit means what? Statutory or maybe annual audit. Statutory audit means this is will be conducting from the once in a year. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎವ್ರಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಆಡಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತದೆ ಆವಾಗ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಡಿಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ year to year, whatever the transactions are going on, that is we have to be maintaining from the year wisely from the statements. That is we can call as a continuous audit. Continuous audit ಅಂದರೆ
ಇಯರಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಇಯರ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೀ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಡಿಟ್. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 2 ಆಡಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ತದಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಬಲ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ತೋರಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ನೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ತೋರಿಸೋ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ತೋರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಬೋನಸನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟು? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್. So 2 balance sheets means they are maintaining from the half quarterly one balance sheet and half quarterly one balance sheet. ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ why this is maintaining? Because of they have to know about correct financial position from the organization. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ audit are maintaining from the quarterly from the 2 balance sheet prepared from the particular period. Yes, 1 year period ಇತ್ತಂದರೆ 1 year period ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್, 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಡಿಟ್. 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? Very simple. What are the advantages are here? And before the telling of this one more I will tell you. They are the four type of classification for audit. ಗ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಟೈಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏನು ಎ ಗ್ರೇಡ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿ ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಡಿಟಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎ ಗ್ರೇಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಏನು ಆಗತ್ತಂದರೆ 50 to 59 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 30 to 60.
30 to 60 ಏನು ಬೀಳ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 30 to 50 ಇಟ್ ಈಸ್ 30 to 50 ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ audit report anta ಕರಿತೀವಿ. So these are the 4 types of here. Then we will see what are the advantages are here. Yes, so I will wrap it first this one. Yes, so come for the advantages. So to understand the real financial position. Yes, when you have to prepare from the audits, we have to know about what is a profit, what is a loss, how many investment we are done, what is the dividend we are given from the members, what are the bonus we have to pay, how much we have to reserve. So every financial position you can be understand here. So next is accurate and up to date audit. When you have to mention from the audit, so your financial report should be on accurate and it should be updated dated from the audit. ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಆಡಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ remedies on mistake in audit. If you have to done any mistakes in the audit, you can take any suggestion. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಡಿಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ and increase from the share because of profit is more and because of accurate financial position. So there is no have any share capital should be more share capital is more because of the profit is accurate having in the position. Increase in the share capital means it is you have to be maintaining from the accurate financial positions. So it means that having accurate profit. So if you have to accurate profit, you can show from the shareholders. Then shareholders have to be honest from the particular society. Then they have to be purchasing from the shares. So it has been increasing from your shares values. Then interest of shareholder. If you have to show from the financial positions, then you can increase from the shareholders interest. Then you get a loan easily. So every shareholding is very interested. And they have to be take a loan easily because of their how many capital is there, what is the interest rate they are applying, everything is to be implemented in the financial statements. So they are to disclosing from the shareholders, then you are getting loan easily. Then advice to be maintain the books of account. If you are to maintaining from the audit, then they will advising you to how to maintain from the particular accounts from the particular society. So these are the all are advantages here. So next we will discuss from the legal provisions of audit. If you are done from the audit, then what are the provisions are there. So one is cooperative year. If you are two cooperative societies there, then you are maintaining the audit, then you should have to set one cooperative year. So that year should be on April, start from the April and end from the March. The next is audit by the register. Your audit should be made by your register. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ದಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಆಡಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು give your books from the audit, you should have to maintain very well from all the books and write all the transaction from your books. Then annual statement means if you are cooperative year you are mentioning means 1 year full financial statement should have to be mentioned from the audit purpose. Then provisions of audit. If you have any provisions are there from the any outstanding taxation, that is everything you should have to be provided in the time of audit reports. Then availability of the books of accounts. Here when you have to be mentioned from the audit ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋತಂದ್ರೆ all the books of accounts should be available in the time of auditing.
The next is the responsibilities to be provided from the information. So all the responsibilities, what are the responsibilities are there from when you are to maintaining from the audit from your accounts or books, that all the responsibilities you have to provide from the every information about what particular transactions here. Then to keep the accounts open for inspection from the members. So if you are done from the audit from your books of accounts, then that all the information should be disclosed from the shareholders. They have to be see from your audit what is the shares are there, increasing of the share capital, per share capital, everything information you should have to disclose from the members. Then error and rectification in accounts. If you have any, if you are maintaining from the audit, that is providing whatever the errors you are done mistake and what is should be have to rectify on the next from the audit, that is everything they will provide it here. Then presence of the audit in AGM. So whatever the audit you are mentioned auditing you are maintaining here from your books of accounts, that audited books of accounts you should have to be disclosed from the AGM. ಸೊ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಜಿ ಎಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then re-audit of the books of account. If you want to be mentioned from the re-auditing, or maybe if you want to be take off any rectification or maybe any errors done by the in the audit, then repeat again you can send that books of account from the re-audit from if you have any correction or if you have any mistakes are done from the auditing process. So these are all the provisions are made by the auditing that should be how to be maintained from the very carefully. So these are the type, this is a theoretical pattern from the cooperative society accounting. So let's I conclude this unit because of this is a close of this unit. If you have any suggestions, if you have any comments, you can comment me from the YouTube and give me any suggestions. If you are welcome from the all the suggestions. Thank you.